Good evening, children. Good Good evening, evening, sir. sir. How are you all? Long time no see. On top of the world, Yes, sir. sir. Top of the world, sir. Okay. So tomorrow at 9 o'clock, we have a sharp session by two CAP sites, CAPS alumni Asha madam and CAP site Shetty sir. Everyone must attend because I am also taking this session. You can see this. Keep the exam fire burning. Okay? Right. Then today only we have started the registration for the next batch of Foundation in Inter. Today is an auspicious day. Those who want to register and get the benefit of Silver Jubilee offer, they can register immediately. Right. So now let us move on with the today's session. Light the door, poster in. Lock ಕಾಣಿಸ್ತಾ So welcome to the beautiful session on accounting, the core subject of our course called Chart Accountancy. Right. 200 pages book. All of you write down. Kavana and those who are having the previous batch over. September 24 ಇದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದೆನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಾನಾ? ವಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. Yes, sir. What an idea, Sarji. Start. So all of you write down. Word page book ಅಲ್ಲಿ fresh page ಅಲ್ಲಿ maybe end ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ like the way we did. So advanced accounting paper 1. ಏನು ಕೆಲವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಲಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಶೇಕಿಂಗಾ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಥರ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ advanced accounting paper 1. First point, core subject of CA. Core subject of CA, semicolon. First exam at every stage. Foundation interfinal. More first exam accounts. First exam. And must have everlasting impression. For life. ಯಾಕಂದ್ರೆ CA ಅಲ್ವಾ? Everlasting impression for life. Point number 2. Reasonably easy subject. Trust and right. Reasonably easy subject. High scoring. 100 is achievable. 100 out of 100. I'm very serious. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. 100 is achievable. 80 plus should be realistic target for everybody. Everybody should get 80 plus. 80 plus should be the realistic target. Point number 3. Perfect or near perfect answers. For 2 questions.
2 sub questions ಅಲ್ಲ, 2 complete questions. 2A 3B okay ನನಗೆ. 2 questions. And reasonably correct answers with working note, steps, working note and steps. Will fetch 60 plus. So 60 plus. Next point. Many who thought the facts of life. Many who thought will get lesser marks in accounts until lesser marks in accounts. Literally ended up with the missed call ಕೊಡಿಯಾರವರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ. Many who thought will get lesser marks in accounts have ended up with the shockingly high answers, high marks. Shockingly high marks. Mainly due to working note steps, etc. of CAPS. It is done from the inception of my teaching career I have seen, especially accounts. So working note steps are correct, 70 plus, 80 plus. Many people who thought they will fail also, they ended up with the high marks. That's the beauty of accounts. That confidence is young, over confidence better. Next, red ink. First exam. Hence, manage the stress well. So stress management is crucial. First exam, manage the stress well. That's it. So that's all about Roman number 1. Roman number 2. Recent exam question papers. Dash. May 24 and onwards new scheme. New scheme. 18 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, but ಸ್ವಲ್ಪ altered version ಇಲ್ಲಿ. May 24 onward and onwards. Under that capital A, 30 marks MCQ. 30 marks MCQ. Normally, 3 case studies of 8 marks each. Normally, not compulsory. 10, 6 ಮಾಡಬಹುದು, 8 marks each. Within the bracket 8 into 3, 24. Plus 3 independent questions. ಕೆಳಗೆ 15 into 2 marks 30. ಎಲ್ಲ 2 marks question till date. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ 2 marks. FMSM, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 15 into 2 what? 30 marks. Right. So leave one line, capital B. Descriptive. Descriptive. We will column ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಚಿಕ್ಕದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಈಗ ತ್ರೈಸೇ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ May 25, Jan 25, September 24, May 24.
So totally 4 columns. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಯಾ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರಿ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು? May 25. May 25. ಸೊ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಕ್ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 4 ಈಕ್ವಲಿ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ರೀಸನಬ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ May 25, Jan 25, then September 24, May 24. That covers everything. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗಲೇ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ರೆಡಿ? Yes. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನೀನು September 24 ಹೇಳಬೇಕು. Yes, sir. Jan 25 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದವರು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಶ್ರೇಯಸ್ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ? Jan 25 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರದು? ಸಾನಾ ಕ್ವಶನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಬಟ್ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡುವಾಗ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಜನವರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? Okay, San also can answer, nothing to worry. Iರ್ಲಿ. So then ಇದೊಂದು ಯಾವುದು? Suggested answers. Intermediate. Yes. Descriptive ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. MCQ can be from anyone. Ready? All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So question number 1. Question number 1. 1A. Okay. 1A. ಎಲ್ಲಿ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೀವು, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ವಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಯ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. Yes, Yes. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಕಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ exam paper. Exam paper. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ May 25, Jan 25, September 24, May 24 ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. Yes. ನಾವು ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ Jan 25. Do you want me to show or you understood what I meant? Understood, sir. Understood, sir. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವುದು? May 25, Jan 25, September 24, May 24. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ May 25 ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆನಾ? 1A, ಇದು 1A ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1A. ರೆಡಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ES10. 1A is about ES10. 7 marks. ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಕೆಟ್ 7 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. Then next one is ES13. 1B, 7 marks. First question. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. In May 25, 7 into 2, 14 marks. 7 into 2, 14 marks. 1A, capitalization ಅಥವಾ capital expenditure plus shifting the factory. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲೇ Jan 25 ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. 1B is a direct question on investment account. ಅದರಲ್ಲಿ ಐಫೈ ಏನಿಲ್ಲ. Direct question on investment account including right shares. ಆಯ್ತಾ? Yes. So next leave 2-3 lines. Question number 1. ಈಗ ನಾನು I'll first finish January. So May 25. Then we'll go with the other questions. Shall we? ಅದು better ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. May 25 ಆಯ್ತಲ್ಲ. Next question number 2. Question number 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ May 25 ಬರೀಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Yes. Yes, sir. Question number 2. ಅಲ್ಲಿ financial statements of company. Only balance sheet. Original company. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 14 marks. Straight away 14 marks. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ against that you write. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನೀವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. Writing properly? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಗೇನ್ May 25. ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ 20 marks. Now with detailed workings, since they are asking only for 14 marks, hardly trial balance ಇದೆ only 4 or 5 adjustments. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 4 to 5 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ 10/4/2025. ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ 31st March ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಲ ಬರೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ತುಂಬಾ Yes, ಈಸಿ. 14 marks ಈಸಿ. ಓಕೆ, 14 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3A. Cash flow statement. 3A cash flow statement, 7 marks. Indirect method. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ May 20 M25 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. M25 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಈಸಿ 3A ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 7 marks ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Next 3B again 7 marks. AS25. ಹೇಳಿ PS ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು AS25 ಏನು? Interim balance. Finance. Interim financial reporting. IFR. AS25 IFR. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಕ್ಕ ಎಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಈಚ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕ್ವಶನ್. AS14. Straight away 14 marks. Pickles Limited. Foods Limited. Pickles Limited. So ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕಡೆಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ AS14 14 marks. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ 14 marks. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ May 25 ಏನು ಓನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್
journal entries, and realization account and cash account. In the books of transfer company. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಸೆಟ್, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟೆವರ್. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ and cash account. Asked within the bracket, suggested to open all accounts. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಯು ಓಪನ್ ಆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 to 3 minutes. ಓಪನ್ ಆಲ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ. 14 marks. Next, question number 5A. 10 marks for consolidated P&L account ಮಾತ್ರ. ಅದು ಈಸಿ. consolidated P&L account. ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳೋದು. once in 4 or 5 exam P&L account ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ consolidated P&L account for 10 marks. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬರೀ easy direct question. P&L account for 10 marks. Yes. Next, 4 more question ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. Yes. 4B. Computation of goodwill ಅಥವಾ capital reserve. As per S21, ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 marks. 4 marks. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬರೀ merely do step 3 of S21. S21 6+2 steps ಇದೆ ಛಾಯಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಆಫ್ S21 ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6A. AS theory, accounting standard theory. Meaning, objectives, ASB. Meaning, objectives and accounting standard setting ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 4 marks or AS28. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಕಂಪನಿ ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6B, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ 4 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6C, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ attempt practical only perfectly known. Else attempt theory. ಅದು ಥಿಯರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 4 marks ಅಲ್ಲಿ 3 marks ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್.
So this is what I have done for May 25 exam. May 25 result. ಇದೇ ತರ by looking at other questions, can you do the other 3 columns? Suggest also Yes. ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. So same way you should do it for each question. So ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾನು what we wrote in black ink, ಸೇಮ್ way you do it in one in blue ink, one red, one green ink ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ink ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Are you clear? Yes, fine. Yes. Student may not know specialty for everything. That you relax when I do the revision class, revision problem ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು. So next, completely below that. Completely below that. Yeah. Attempting 2 hour marks. Left side, part 1, MCQ. Timings ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, MCQs 30 out of 30. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ 30 out of 30 marks. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 2 hour marks. Question to be left. Question to be left. So ಅದು ನೀವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಾಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಟಚ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ರೇರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ರೇರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ based on these parameters which question you have to leave out. Are you catching? Question number 6. Yes, sir. Yes, sir. No declaration. Normally not asked. That's why you would not have prepared. Normally not asked. Hence unprepared. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ. And normally branch account ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು. Easiest question of the set. If suppose if you are not comfortable any other question, you could have decided any other question. That's left to your choice. That I will not comment on it here. Right side, right side. All other questions, sorry, other questions to be attempted. Other questions to be attempted. Correct me if I am wrong, Kavana. I think 145 to 2 ಹೇಳ್ತೀನಿ, 2 to 210 ಅಲ್ವಾ? 210. Then first question ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? 210 to accounts ನಾಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತರणे. You will remember? 330. 330. How many questions? 3 questions. Yes, sir. 3 questions MCQ plus 2 alva. Correct alva? Perfect. Yes, sir. Completely below that. Below that. 145 to 2. Complete. Next. Writing pattern. Same like costing. Writing pattern. 145 to 2. Reading. Reading the question paper and deciding which one to eliminate. And deciding which one to eliminate and order. Next 2 to 210, scribble in the last page. Try to follow. Then at least follow. If you work out, you can do something different in the next second mock test. Ellaru follow. Nan suggestion idanne follow. 9 out of 10 people have followed what I said. 10 people have corrected at least. Matte. Adakoskara ellaru follow ಮಾಡಿ. Yes, I totally agree with some of you that sir no, ನನಗೆ ಅದು approach work ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ. But ಈಗ ಇದನ್ನೇ follow ಮಾಡಿ. If you think that if there is a better approach, second mock test ಅಲ್ಲಿ change ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Are you clear? Yes, sir.
Yes, sir. 2 to 210 scribbling order. Next 210 to 330. 3 descriptive questions. Say here. Here. Question number 2. The straight 14 marks is easy. Final account tumba easy irutte and time saving out. 14 marks. Question number 2. So 210 to 330, how many minutes you will get? 50 plus 40, 90 minutes ಸಿಗುತ್ತೆ. Right? No, 50 plus 30 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎದ್ದೇಳ್ರು. ಎಷ್ಟು 80 minutes, sir? 80 minutes. 80 minutes. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. So I said 210 to 330. Total 330. question, 3 questions, sir. So say question number 2. 25 minutes. 25 minutes. plus 20 plus start at 20. 55 minutes 25. remaining. How many minutes? 55 minutes. ಆಂಟಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು 5:30ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರಂತ. ಸೊ 55 minutes. So 25, 25, 50 plus 30 ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. Okay, right. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 30 minutes ಮಾಡಿ. Question number 2, 30 minutes. Then next question number 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ question number ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Question number 3 and 3B. Question number 3, 25 minutes. Question number 1. First question ಮುಗಿದಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್. ಸೊ 30, 25, 25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 330 to 410. ಗೊತ್ತಾ? 330 to 410 ಆಲ್ MCQs. ಅಂದರೆ 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಂದು 10 minutes ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 410 to 450. Question 5 was actually easier. Question 5, 410 to 430. Question number 5. Considered period account ತುಂಬಾ easy. ಮತ್ತೆ step number 3 is also ತುಂಬಾ easy. Previous batch ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ. Next question number 4, 430 to 450. But speed cover ಆಗಬೇಕು. Speed. Next. So last question ಯಾವುದು? 450 to 5. Glance through the missed one and ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ uncovered. Glance through the missed one and uncovered. Yeah. This is the procedure. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರಾ? Yes. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 145 to 2 ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ರೀಡಿಂಗ್. 2 to 210 ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್. 210 to 330 ಅಲ್ಲಿ 3 questions ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Then 40 minutes for MCQs, 20 minutes. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 455 ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಎಸ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 100, 80 plus should be the easy way of scoring. Shall we? Right. So ಈಗ ಆಗಿದ್ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ let us straight away get into the business. Open your revision material. This is a revision material which has been shared ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಡಿಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ,
So let us straight away get into the financial statements. Really the page number of financial statements are the bird code. Handle area 66. Yes. Ready? All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Financial statements of companies. So some basic company law note. For example, our dividend declaration also, no doubt in my company accounts, company finance statements illide. But it is more of an accounts, law syllabus than the accounts. So illu ide, in my account middle ide. So go through the basics of some companies act. So 2 within bracket 20 defines what is a company. So then section 52 deals with the issue of shares at a premium. You can issue at any premium. Then 53 prohibits companies from issue of shares at a discount, but exception to the same is given in section 54. 55 is about redemption of preference shares. Right shares are given in section 62. Bonus shares 6:3. So 2:1. That is the 63 is bonus. 68 is buyback. 96 is annual general meeting. 123. So while preparing the financial statements, depreciation must be accounted minimum as per schedule number 2. More depreciation is always possible. PPN Marthaja. Section 129 deals with the preparation of financial statements. Extremely important. 129.1 says every company must give the financial statement to give a true and fair view as per the format given in schedule 3. 129.3 deals with the consolidated financial statement yet to be done. Then 129.5 talks about there should not be any deviation. However, if there is a deviation, you have to follow 3+1 approach, accounting standards and discuss more. Accounting standards to be complied with as per section 133. Managerial remuneration is as per 197. For computing managerial remuneration, net profit is given, which is basically ordinary profit under section 197. Right. So section 52, in the company law is important, gives various purposes where security PM can be used, like amortizing the premium expenses, premium and redemption of preference shares, writing off the expenses, issuing bonus shares if it's collected in cash, then buyback of security. These are the only purpose for which security PM can be used. It is a restricted reserve, it is not a free reserves. Right. So maximum rate of discount, interest. So when there is arrears by the shareholders are the poor fellows. That's why you can charge them 10% interest. If they are given the money in advance, for that you are supposed to pay interest. Interest on calls in advance can be maximum 12% per annum. The basic theory yellow one kade appear agata sudden right. For feature and reissue, syllabus as such kanistalla, but yellow one kade barutte. Somewhere it would have been appearing suddenly financial statements only one of the adjustments barutte. For feature means cancellation, whereas whenever you cancel, share capital account has to be cancelled with the amount called up. Discount on issue. Revision class on the discount on issue has to be compulsorily cancelled, whereas a security premium will be cancelled if and only if it is not collected. Only if it is not collected. So for feature, whatever the entries you have done for issue or the reverse part, any profit has to be transferred to forfeited shares account. After the issue, that forfeited shares account should be transferred to capital reserve. And redemption has to compulsorily take place. Preference shares as well as debentures compulsorily has to be redeemed. So normally redemption term is 30 years if they're introduction company, debenture as well as preference shares. Whereas if it is other than introduction company, debentures have to be redeemed within 10 years, preference shares have to be redeemed within 20 years. 20 years and 10 years. Then the general stories go through now. Right. Again, disclosure part only, very crucial disclosure. Next 5 years, here 3 things have to disclose. Yaudella shares issued for consideration other than cash, amalgamation. Then buyback of securities, buyback can agidre. Then bonus issue. Compulsory it has to be disclosed for next 5 years. Then whenever the remuneration is given, remuneration given to the auditors in different forms towards the auditor,
then taxation matter also has to be discussed. Unfortunately, managerial remuneration is not direct part of syllabus, but I wanted you to know about it. I've also discussed this. Managerial remuneration means the remuneration payable to all the managerial personnel, including manager who may not be the director. Secretary is not a part of the managerial personnel. So managerial remuneration payable, one whole-time director is 5% of the net profit. 2 or more get 10% of the net profit. ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡು. ಅದೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ managing remuneration does not include director sitting fees. Managing remuneration is 5%. ಅಲ್ಲೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 67 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 67 ಇಲ್ಲಿ. 5% for one whole-time director, 10% for 2 or more whole-time director, 1% for PTD, part-time director, when there is no WTD. 3% for PTD when 1% for PTD when there is also WTD. When there is also WTD. 3% for PTD when there is no WTD. Page number 67 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆ ಕೇಳಿ 15 ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Next, 11% is for all. Overall for all. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So whole-time director, one whole-time director ಎಷ್ಟು percentage? 5% of the net profit. 2 or more ಗೆ 10%. ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 2 or more ಗೆ ಎಷ್ಟು? 10%. Then part-time directors, it depends on how much work they are doing it. So if there is also a whole-time director, Sana, common sense. If there is a whole-time director, his work is lesser. That's a 1%. If there is no whole-time directors, it is 3%. So the maximum to all is 11%. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಬರೀ. Net profit 300 lakh. After remuneration, managerial remuneration, after debiting managerial remuneration 40 lakh. Income tax 30 lakh. Reserves 40 lakh. Full stop. A machinery costing 100 lakh. Having WDV 80 lakh. Is sold for 110 lakh. Costing 100 lakh. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Costing 100 lakh, WDV 80 lakh, sold for 110 lakh. Which is the bracket? Here profit is, anybody? Quick. What the profit on sale? Bhavana. 110 minus 80, 50 lakh. That's it. Very good. So profit is equal to sale value minus book value. 110 minus 80 is equal to, ವಾಪಸ್ ಬರೀ, 110 minus 100. ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಎಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 110 minus 100 plus 100 minus 80. 110 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಎಬೋ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 110 minus 100 plus 100 minus 80 is equal to 10 lakh plus 20 lakh. ಆ 30 lakh ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. 10 lakh plus 20 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ 198. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ 198 is equal to, ಇದು ಬೆಳಿಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್, 300 lakh plus 60 lakh plus ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ 30 lakh plus 40 lakh. Yes, sir. Yeah. 300 lakh plus 60 lakh plus 30 lakh plus 40 lakh less capital profit 10 lakh is equal to 400 lakh ಇರಬೇಕು.
ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 300 lakh. You are doing this for the purpose of remuneration. How can you deduct the same? So it's today's morning class. So whatever is wrongly deducted, add back money. So 60 lakh add back money. Reasonably ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, And sir. remuneration ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ income tax and reserves ಕೊಡೋದು. So the income tax also to add back, reserves also to add back. It should be profit before income tax, remuneration, then reserves. So ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅದು. Then P&L account ಅಲ್ಲಿ you have credited the profit on sale. Any profit up to original cost is allowed. Anything above that is not allowed as per the definition. That's why capital profit of 10 lakh is credited to P&L. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಬಂತಂತ ಫಿಗರ್ 400 lakh 300 Yes, sir. plus Yes, 60 sir. plus 30 plus 40 minus 10 lakh 400 lakh. So ಅಲ್ಲಿ small a remuneration to one WTD 400 lakh into 5%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 20 lakh. 20 lakh. Mamta. Small b 3 WTDs with the 60 lakh, 30 lakh, 10 lakh as per contract. 60 lakh, 30 lakh and 10 lakh as per contract. Answer 400 lakh into 10%, 40 lakh. To be apportioned in the ratio of 60:30:10. Small c 3 WTDs and 2 WTD whole time directors. PTD is part-time directors. 3 WTDs and 2 PTDs. TTD ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. PTDs is equal to Shobini 400 lakh into 11%. First net profit compute model, ordinary normal profit. 400 lakh into 11%, 44 lakh. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ Yes, sir. ಅಂಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದಿತ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ? 5% ಫಾರ್ ದೆನ್ 10% ಫಾರ್ 2 or more WTD ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 1% ಮತ್ತು 3%, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 11%. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ inadequate ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ 60 lakh per annum to 120 lakh ಇದೆ. ಅದು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So interest accrued debt due versus interest accrued but not due. Extremely important. Extremely important. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಬೋತ್ ಶೋನ್ ಅಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 lakh in the debentures, 12% issued on 1st July. So interest payable on once in 6 months. So say 31st December and 30th June. Once in 6 months ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. 31st December and 30th June. ಏನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 10-11. ಸೊ 100 lakh into 12% 9/12 months. ಜುಲೈಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 months. 100 lakh into 12 9/12 9 lakh. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 9 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 9 lakh. So interest payable up to 31st December, but still unpaid 6 lakh. It is accrued earned due. Interest of rupees 3 lakh falls after 31st March. It is payable in the June next year. Interest accrued but not due. So, ನಿಮ್ಮ non-current liabilities ಎಷ್ಟು? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 100 lakh ಬರ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 lakh ಬರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ accrued and due 6 lakh. Interest accrued but not due 3 lakh. So on 6 lakh is payable current year only. 31st December ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ 3 lakh rupees is payable in the next year, but is accrued before 31st March. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, July to March
Accrual is always 9 months. ಅದು P&L account 9 months. July to December ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 6 months. 6 months. Also payable this year also. It is accrued and due. So next January to March accrued but payable on June. June comes in the next year. Accrued but not due. Both have to be shown as other current liabilities under current liabilities, not under the loan. ಇದೊಂದು 3-4 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ OCL. ಅಂಡರ್ OCL ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರೀಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Balance discount has to be debited to forfeited shares account, CA Foundation company accounts. Next, so ultimately forfeited shares account as a capital get transfer ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ forfeiture related transactions, right? So now come to the final accounts. Nim syllabus straight 2 within bracket 40. Financial statements include balance sheet, P&L account / IND account ಬರ್ಕೊಡಿ. Then cash flow statement, SOC, that for CA final syllabus in India's in explanatory notes. True and fair view 120 ಹೇಳುತ್ತೆ 133. Schedule 3 is mandatory for all companies because 2013 Act ಇದು 2014 ಇಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಲಾ. Electricity companies follow this one only. Next, now no schedule, notes to account. Schedule 3 has got 2 parts. Part 1 is balance sheet. Part 2 is a statement of P&L. So ನಿಮ್ದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ Schedule 3 ಅದಕ್ಕೆ 3 ಆರಾಮರ್ಸ್ ಹಾಕಿ. Division 1, Division 2, Division 3. Division 1, Division 2, Division 3. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Division 1, Division 2, Division 3. Division 1, non-Indias companies. Non-Indias companies. Below that, say small companies. As per companies within the bracket accounting standard rules. ಯಾವ ವರ್ಷ? 2014. Companies within the bracket accounting standard rules 2006. 2006. ಯಾವುದು? Division 1. Next, Division 2. Division 2 for India's companies. Ind AS, I capital, ಮತ್ತೆ A capital. Ind AS companies. Big companies such as all listed companies, comma, net worth greater than or equal to 250 crores. By Kumar, net worth greater than or equal to 250 crores, comma, their JASH, JASH, joint venture, associate, subsidiary and holding. Present batch ಅವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. Division 2 ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ 2015. 2015. Last one, NBFC, Division 3. ಸೊ Division 1 ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ Division 1 ಇರೋದು ಇಂಟರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ Division 2 ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಫೈನಲ್ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್.
ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್ 1 and 2 3 ಬಿಡಿ. NBS ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 1 and 2 P&L ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ MCQ ಬಂದ್ರು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಈಗಲೇ ಕಲ್ತ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆಂಟಿ 5 o'clock ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5:30 ಎದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಆಂಟಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಪಾಪ ಕವನ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿ 5:30 ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಯಜಮಾನ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಬ್ಬಿಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. So very extremely crucial format. So ಈ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ದೆನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಸ್ಟ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ದೇವರು? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಮತಕ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ? ಆಂಟಿ ನೋಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರೆ ಆಂಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಇದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಆಂಟಿ ಏನೋ ಮಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ನೋ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಎನಿಬಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Amalgamated balance sheet of amalgamated balance sheet of amalgamation by external reconstruction. ಕವನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೆಸ್ಬೇಡ ಬರೀ. Amalgamation bar what? External reconstruction. ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾರ್ ಯು ಗೆಟ್ 1 mark ಅಥವಾ ಲೂಸ್ 2 marks. ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕ್. ಇನ್ absorption previous year column shall exist. That is figures of transferee company before amalgamation. Figures of transferee company before amalgamation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಪೇಜಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CBS ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಕನ್ಸಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಕ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ವ್ಯಾರಸ್ ES14 amalgamated balance sheet ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು? amalgamated balance sheet only in the first year of amalgamation. Gottami enemy only in the first year of amalgamation. ಇದು extremely crucial concept. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು. Financial statements of companies. First year, the Kavana Limited started this year. Previous year, so whereas if it is existing company, previous year column must. But example,
ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡಿ ಪ್ರಿಯಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್, where H Limited absorbing 60% in S Limited. ಅದು ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮಸ್ಟ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ABX ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಗ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್, ಆಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ಆಗಲೂ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇದು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಎಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಿಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಕ್ಲೀನಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. Good. Very good. Yes. So now how to remember the balance sheet? So first equity, original traditional balance sheet ಅಲ್ಲಿ assets ಇಲ್ಲಿತ್ತು, liabilities ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ liabilities ಮೇಲೆ assets ಕೆಳಗೆ. So equity and liabilities. So Ramayana of balance sheet. Sri Rama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys, share capital, reserves and surplus, money received. Then long and deferred operation with the help of Lakshman, shortly triumph over Sri Lanka. Eldrigu ಗೊತ್ತಿದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So long term borrowings, short term borrowings, other non current, other current, long term provision, short term provision. ಇದು ಒಂದು ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೇಜ್, ವ್ಯಾರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವಿದಿನ್ 3 months. ವಿದಿನ್ 3 months ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಫರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆನಪಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಡ್ ದೇವತೆಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. So Yes. always non-current. Trade payable is always current. And today morning class, Present. micro and small. So payable to micro and small ಬರೀಬೇಕು. Imaginary figure ಬರೀ ಅಥವಾ at least ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So and other outstanding ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you lose 2 marks. Extremely crucial. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes, sir. Yes. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಿಯರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಲೌಡ್ 1.5, ಪಿಯರ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಲೌಡ್ 1.5. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DC. ಸಿಟಿಸನ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಸೀತಾ ವಿತ್ 1G 4T. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ PP is always non-current, deferred tax asset is always non-current, ITC ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ITC ಹೇಳಿದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟು ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಮಮತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸದ್ಯ ಬಾಯ್ಲಿ, ಒಳಗಲ್ಲಿ ITC ಅಂತ ಸಿಗರೇಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸಿ ಪಕ್ಕ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಐ ಪಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ITC ಒಂದು 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಕೇಶನ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವ್ 97 ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲ್. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಅದರ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 12 months is non-current, less than equal to 12 months is called current. This is the percentage. So now coming to the P&L, same thing, the format ಇಲ್ಲಿ for the year ending ಬರ್ರಿ. Then A continuing operations, खाने के लिए क्या चाहिए वो ना Roti. Rotate. revenue from operation, other income, total expenditure. So then keep removing one by one, that will give you PB, ET, etc. So ಇಲ್ಲಿ again expense ಅಲ್ಲಿ CPC, EFDO, cost of material consumed. That means raw material stock should always be considered here. Then purchase of stock in trade. Then changes of other inventory, opening minus closing.
WIP ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗೇ ಬರೀಬೇಕು ಚೈತ್ರ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೀ. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಗುಂಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲ್. ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಂಟಿನೂ ಎದುರು ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. PBEET ಈಗ ಚರಣ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದು ಅದಲ್ಲ. Chana. Before exceptional item, extraordinary item, tax. Remove exceptional, remove extraordinary, remove tax. That is called within PBT. Remove tax, that is called profit after tax. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು EPS. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 75 ಇದೆ. PAT minus preference dividend. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ divided by number of equity shares. That is called earning per share. This is the format. Very good recall, Baba. ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓದಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಮೂರ್ಖ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಖಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5% ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೋದು. ಎನಿಬಡಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5% has to be disclosed. For 5 years I told. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಸುಂದ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದು ಏಜಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ನಿತಿನ್ ಆನ್ 1st of July. ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್ 6 months ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 31st December ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ದೆನ್ he doesn't pay 31st March. It is still less than or equal to 6 months because due date ಆದ್ಮೇಲೆ 6 months. 1st July ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ? ಅಭಿಷೇಕ್? ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ. Due date. ಡೇಟ್. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಎಸ್, ಲೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. Division 1, Division 2, Division 3 ಮೂರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P&L. ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. LBB ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಏನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಷಿತ, ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಸಂಹಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ AS13. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? Yes, Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అంటే ಎಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೋಬೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಕಾಗೆ. Yes, sir. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಗೆ ಆರಿಸ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರು ನೀವು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆಂಟಿ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲಗಿ ಫುಲ್ ಎದ್ಬಿಟ್ರು. ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ FM ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಮಮತಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಮತಾ ಚೈತ್ರ, ಮಮತಾ ಹೊರಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಡೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ. ಇದು ITC. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ B1, B2, B3. ದೆನ್ T ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್. ದೀಸ್ 2 items. These are the T items. This is cash and cash equivalent. Then ITC minus current liabilities is called working capital. So current asset minus current liabilities. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಏನು ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆವರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೀನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ವೈಶಾಲಿ. ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
3 RMRs. For real estate, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕವನ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Cost or NRV ಅಂಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ NRV ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂಟಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ, ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಬರ್ರಿ. sir, correct time ಆಗಿರಲಿ ಸರ್. ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇನ್ನು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ 530 ಶುರು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, ನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಛಾಯಾ. ಈರುಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PPE measurement is a word used by account standard. At cost model initially ಜೀವಿತ ಕೆಳಗೆ Srija, once in 3 to 5 years. Yes, sir. Once in 3 to 5 years. Revaluation model. Revaluation of fair value ಅಂತೀವಿ. Revaluation of fair value model. Fair value model. For each class of asset. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಲಾಸ್ಟ್ RMR ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ES13, ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ES13 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ರೆಡಿಂಗ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. PP ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಚರಣ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ದಿಶಾ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದು? PPE ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Investment. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು? ಎಸ್ sir. Yes, sir. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ. ಇದು ಇನ್ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಯರ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಈಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ. ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. 7th. ಥರ್ಡ್ 7th. 7. one of the beautiful part of the financial statements. ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ P&L ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ the balance sheet and P&L present under 3 activities: operating, investing, and financing. First, investing, assets out of the balance sheet. Any cash flow from long-term assets, acquisition and disposal, fixed assets, and investments other than cash equivalent. Financing, liability side, cash flow from change in size and composition of owner's equity, that is capital, borrowings, and borrowings, share capital, borrowings. Everything else is operating, principal, revenue producing, and other than investing and financing. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಲೋನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಲೋನ್ಸ್ ಅದು ಲೋನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಬೇಸಿಕಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೈಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. So end of the CFS. So they are shown also at the end of the CFS. So there are cash flow statement contains first operating. Operating get 2 RMRs. Cash flow statement igalla. Direct method para 18A, indirect method para 18B. Today's class, I don't know, such a coincidence in life. So receipts and payments account kotre, direct method. Received from customer, paid within the bracket, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then indirect method ಅಂದ್ರೆ they will give you net profit as per P&L ಅಥವಾ P&L account balance will be given. Okay, first 2 questions of the cash flow statement ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ you get operating profit before working capital changes under indirect method ಮಾತ್ರ. Add decrease in current assets, increase in current liability, opposite is the minus. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ para 18A which is suggested for insurance companies, para 18B indirect method for listed companies. ಎರಡದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ವೆರಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, investments, loan taken, loan borrowed, interest paid, interest, all this will be operating only. Excellent, Sana. Operating only. But dividend paid is always under financing activities. Artha aita? Income tax paid has to be shown separately. Extraordinary items have to be shown separate. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 19. Yeah. 19. Okay, right. So cash flow statement ತುಂಬಾ easy. I'm not going too deep. I hope everybody recalls ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So then investment accounts. One more, okay, chapter for the time being. ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. Wednesday and continue with the other topics, amalgamation, etc. So investment account, AS13, surplus funds invested outside the business. There are 2 types of investments, long-term investments and Current. current. Short-term ಅಲ್ಲ. Short-term ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. Long-term investments are intended to be held for a longer period, more than 12 months, valued at cost, unless there is a diminution otherwise than by temporary in nature. Whereas current investments are valued at cost or fair value, whichever less. Yellow ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಕ್ ಅಂತ. AS2, cost or NRV, whichever is less. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ತರ. Cost or NRV, whichever is less. AS13, current investments, cost or fair value, whichever is lesser. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right. So then, what is cost? Cost of procurement plus incidental expense such as brokerage, commission, STT. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Minus if it is a come interest transaction, interest थोड़ा कम करना, come dividend ಅಂದ್ರೆ interest dividend कम करना. So what is the meaning of come transaction? Let's say every June and December 30th. Okay, last date is the declaration of interest. So auntie is holding the debentures of a company till 1st October. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಓಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ 1st October ಅಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ 30th June. ಸೊ July, August, September 3 months she was holding. If I purchase on 1st October,
31 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ಮಂತ್ ಇದು ಆಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 2 RMR. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 months ಕಮ್ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ Yes. 2 RMRs, transaction price plus Jesus Christ, extra interest for 3 months. Both the case interest I have to pay. Interest I have to pay. Are you catching my point? Next. Yes, sir. Investment account prepare ಮಾಡಬೇಕು. There are 2 categories of investment account. One is called fixed income bearing, like debentures, bonds. ಅಲ್ಲಿ particulars, nominal value, investment account at the cost and interest, both on both sides. Okay, ಬರೀಬೇಕು. If it is equity shares, variable income, ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬದಲು ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದರೆ 2 ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಸ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೈಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ರಿನನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಶುವಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೀಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆನಪಿದೆ ದೇವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ವೆರಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪುನಃ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕರೆಂಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಕರೆಂಟ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಗೌತಮಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್. Whereas long term to current ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 221. 221. ಎಸ್, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇದು ನೆನಪಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ Yes, sir. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ took little extra time on planning about the subject. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟಿಕ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೆಟಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಯಾರು? ಯು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಐ ವಿಲ್ ರಶ್ ಟು ದ ಯೋಗ. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 9 o'clock ಸೆಷನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir.